examiner who performed autopsy on the body of Dawda Fadera, the deceased Gambian ambassador to the United States, testifies at the coroner inquiry at the Banjul Magistrate Court on Wednesday. The inquest is led by Principal Magistrate Sidi Jabate of Banjul. Wednesday's sitting, according to the judicial sources, was the fourth since the inquest commenced. Ambassador Fadera was on a visit to Banjul when he fell ill and was admitted at the Edward Francis Small Teaching Hospital, where he subsequently died on 20th February 2022. In the wake of his death, rumors of being poisoned gained currency. According to the report, reaching the standard. According to the report, this led to the family requesting for an autopsy before the body was buried. Judicial sources said during Wednesday hearing, the doctor who conducted the autopsy on the body was called to testify and shed light on the cause of the death. Definitely Sahel Network TV nyingal bole jube kang anyal programme mi yalan ko min kon kana fale dang nyin kafu ko min ko the morning show be yakala motale nyin wati dan tan ko manto kula keta Gambia banko kang mi yalan ko min ko nyinga be dending ambassador fadera la mi yalan ko min ko ate be United States le Gambia to yala biringa nyinga botana United States anata Gambia banko kang man setala nata ke nyin sasa la kang nyin kiba dilal ya fa nyaming birin sasa lata kan ana hanata loptano to anyi Banjul loptano to baring nyungo watembenna masata lanata nying aminjio doya baring jama ba fu kan nan ko min ko anyi atale saya mu sayalti mi yalan ko min ko ya poisonol diala mi yalan ko min ko jama be wala fu kan wa nying wa dalilo kamma anyi abadi wol nata ka fu ko min ko jandi ba badela foy sa test anyi teso do ka fure nyinna pour ka lom fo min ko nyin fo tonya ye personal diala bang wala man personal diala wodo mo fenati mi yalan ko min ko nyin docteur do nata pour ko test nyin kele pour ka nyin kala mutan di jama be la ko min ko fo personal wal ditala wala sabu afata fo personal man diala so ina hana ka commission of form commission mi yalan ko min ko is also a commission of inquiry mi yalan ko min ko ba blurring anyin wo ko nyina noma pour ka kisi roke ka jube ko ko nying ambassador Fadera for ya poison labang nyi walle may ima poison at this present moment the inquiries is actually doing their utmost best to find out the necessary steps that need to be taken about that incident. mu nekk mbir mu doy waar dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dëgg la bi mu faatoo ak léegi xaw na def diir waaye ba tey rek ñu ngi waxtaanee loo xamante ne nii ñun ñëpp dañ ko ñaawlu bu fekkente ni li suñu xel di xaw a jox loolu la ba tax na waa kiram mbokkam ak li nga xamante ne nii moom mooy docteur bi nga xamante ne nii ci ay loxoom la faatoo ñu ngi def gestu ba tey pour xam dëgg-dëgg lan mooy li ko faat lan moo sabab rek deyam da bi muy ñëw Gambia dafa ñëwoon pour indi ay niw yoo xamante ne nii dañoo gaañu ci ay lakka-lakka boo xamante ne amoon na foofu ci diwaani Amérique mu nekk ambassade bi foofu noonu nekkal fa Gambia ñëw fii ci Gambia ak wérle dara jotu ko dëgg yàlla ñuy dégg ci ay romus dafa dem kër nit wala boog dañ koo seet si wala boog restaurant la waaye ñu ne poison lañ ko jox loolu moo sabab deyam mu nekk mbir moo xamante ne nii ñaaw na dëggalaam du dëgg nag ñu ngi ciy def gestu ba tey ngir ñu mën a am lu set pour ñu xam lan moo waral deyam waaye nag ñaawlu nañ ko bu baax a baax ndax xëccoo place yaakaar naa jarut yenn yi bay nga mu jaral la ngay jël bakkani doomi aadama ndax yow ndax xamuloo sax ndax place boobu noonu tey boo ci doogee di ci def ñaari fan yàlla jël sa bakkan bi kon am na loo xamante ne dañoo war a xoolaat suñu bopp kenn ku ci nekk li nga am war nga ko mun a dayloo kooku noonu fi ko yàlla teg foofu mooy place am waroo ko mun a rey jël bakkanam bakkani doomi aadama foor na foor boo xamante ne kenn ku ci nekk war ngaa xalaat ëllëg ak si biir yow kenn yaay nekk ci sa biir bàmmeel sa jëf ju baax moom mooy li lay wéttali kay leen xoolaat suñu bopp waaye jëf ju ñaaw la te ñun ñëpp ñaawlu nañ ko yi tamit waaw Sister Linguère affaire bi daw na yaram torop ndaxte suñ demee ba ñun suñu bopp suñu nit bu wéyee sax ñuy tumalante ku nga ci dégg lu ne ku ne di waxee lu ne ñii naan lii la ñii naan lële la ñii naan lële la dafa dem ba nga xam ne société bi kenn wóolatul kenn
ndaxte tey jii bu torox amul suñu biir naka la ñuy dundee dund bu neex buñ bëggantewul suñu biir naka la ñuy dundee dund bu neex buñ yërmantewul suñu biir naka la ñuy suñu borom sax di yërëmay waaye léegi ku la xamal lu baax du nëbb ko ku la xamal lu bon jéem a seet sax naka la koy fësale ba ci internet bi ci saasi pour mun ne soo dafa laa yàq waaye ba yàlla defar jaam nekku fa